Team, we are live now.
ಪ್ರಗತಿ ಪಥ 2022 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ Pragathi Patha 2022. We'll be starting off with today's program in a few minutes from now. Thank you.
Quick check. Shiv Prasad, can you start? Thank you. Yes, we can start. Yep, thank you. I request all the dignitaries in the meeting to kindly turn on your cameras and join us to welcome all the participants across who are joining the live streaming for the program. Government of Karnataka, Karnataka Sarkara, Department of Collegiate Education, Government Ramnaran Chalaram College of Commerce and Management, Bengaluru. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇವರ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಗತಿ ಪಥ 2022 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಂಗನಿಧಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Welcome to the program, and on behalf of the organizers and the team, I welcome you to this program of the evening. What we have today is a preliminary event before the actual event happens on Friday. ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನದ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಈ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. May I request the panelists to kindly turn on the cameras, please. Yes, thank you very much. Good afternoon. ಈ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ನಾರಾಯಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಸುಧೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೌಖ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Dr. Narayan Prasad sir, Nodal Officer, Department of Collegiate Education. ಮತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸೇರಬೇಕಾದಂತ ಇತರ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಮನಾರಾಯಣ್ ಚಲರಾಮ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ DL ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ, ಹಾಗೂ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹರಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರೋಣ. ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Good evening, sir. Thank you for joining in, and I request you to kindly share a few words. Narayan Prasad sir, can you unmute your line? So may I request you to kindly unmute your line, and if you're able to hear me.
ಶಿವ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ? ಓಕೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Seems like a technical issue, but we will definitely try to get back and connect with Sri Naran Prasad sir. Again, on behalf of the organizing team, welcome you all to this evening's program. What we have today, like already mentioned, ಈ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ತರಬೇತುದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀವು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. Give you a small introduction about the two people who are going to be part of the training activity today, and I'm happy to also welcome Ms. Jalajakshi Sudhindra, a life transformation coach at Evolve. For over 10 years, she has been an enriching, exciting, and satisfying experienced person in empowering people to make certain changes in their lives to achieve their potential. Through her assessment bar, she's been able to transform lives and bring in a lot of change in people's life. And on behalf of the organizing team, sir, namaste sir, thank you for joining in. ಈಗ ಬಂತು, ಆಗ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ, ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು ನನ್ಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಲಾಗ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆದೆ, ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. Easiest and technologically correct activity, sir. Rebooting. Absolutely. Students ಎಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರಾ? ಹೌದು sir, they are all watching us live from YouTube. Right. So Pragathi Patha. Yes sir, over to you for a few words. I was just introducing today's trainers, Jalajakshi Sudhindra madam and Sophia Rajesh. So, you go ahead and I'll start off after that again. So Jalajakshi madam, thank you for joining us today, and Sophia madam, thank you for joining us, and we look forward to your experience and information to our participants for the Mela happening on Friday. Thank you sir. Welcome to this program. Thank you. So Naran Prasad sir, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು thank you. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಆದ್ರೆ ಸರಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಬ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಸರಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕರೆದಾಗ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಬ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಪದ್ಧತಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅದೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸಡಿಲಿಕೆ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಗಳೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್, RC ಕಾಲೇಜ್ ಇಸ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾಡದ್ದು 26ನೇ ತಾರೀಕು ಜಾಬ್ ಡ್ರೈವ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 100 ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 4000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತ ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ಸ್ಗಳ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ SSLC ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ PUC ಬೇಸ್, ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಸ್. ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆನವರು ಒಂದೊಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೆಸ್ಯೂಮೆ ತಂದಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 1-2-3 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿನ ನೀವು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ,
ವೆರಿ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹೆವಿ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾ, ಒಂದು ಮದುವೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಹೋಗೋ ತರ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಆ ರೂಮ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಅರಿವಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್, ಅರಿವಿಲ್ದಲೇ ಇದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವತ್ತೊಂದು ದಿನ ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೆಲ್ಬೇಕಾದವ್ರು ನೀವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ RC ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ RC ಕಾಲೇಜಿನವರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈಪಲ್ಸಿನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಟೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೌಶಲ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ರೋಲ್ನವರು ಎಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡೋ. ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರಾದಂತಹ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಕೂಡ IAS ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂಥರ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಯಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Narayan Prasad sir. It was wonderful to hear you and give an update. ಬಹಳ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಸೌಖ್ಯ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವಾಗ್ಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತವ್ರು, ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತವ್ರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಇತರರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಅವೇರ್ ಹೇಗೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಕೇವಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ this program will be happening with this Kannada and English language, so that it's for the benefit of the total group who are watching us live. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಆದಾಗ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇವಾಲ್ವ್, ಈ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎವಾಲ್ವ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಜೀವನವನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ such a valuable trainer to this program is to help you how you can face the interview and come out successful during your program. ಹಾಗಾಗಿ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. Thank you for joining in, madam. Thank you, sir. Thank you, Nidhi sir and Shiv Prasad sir and Narayan Prasad sir. Thank you very much. So it's a great opportunity. ಇಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಲೈಡ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. So shall we continue, or you would like to introduce Sokya ma'am also? So absolutely, yes, yes. Thank you. Over to you. Thank you. All right. ಇಬ್ಬರು ತರಬೇತುದಾರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮೊದಲನೇವರು ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಅವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೌಖ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
BBM ಡಿಗ್ರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ MBA HR, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ನರ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅನುಭವ, ಮತ್ತೆ HR ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನುಭವನ ಹೊಂದಿರುವಂತ, ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಸೌಖ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೌಖ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ಮೇಡಮ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Can you hear me? Yes, very much. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. Go ahead. Yeah. ಅದೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಅಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೋಪ್ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಇವರ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಈ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ತರಬೇತಿಯದ್ದಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಐ ನೌ ಲೆಟ್ ಓವರ್ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅಂಡ್ ಸೌಖ್ಯ ಆರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ the training in reference to how you can be successful and complete your interview process during job drives. ಬೇಸಿಕ್ ಥೀಮ್ ಅದೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಪ್ರಗತಿ ಪಥ 2022. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ. ಸೊ ಆ ವಿಷಯಗಳೇ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್, ಸೌಖ್ಯ ಅವರಿಂದ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಮೇಡಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ನೌ. ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವು ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಕೂಡ ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ. You are muted, sir. Over to you, madam. Thank you for joining, and you can start the program. Thank you. Thank you. So, good evening to all. Just give me a few seconds to share my screen. So, welcome to all for this program. Today's youth, are you ready? Are you ready for this program? People who are on the Zoom can interact with us. People who are on the live YouTube, please post questions. Okay, we will surely take it at last. Screen is visible. You can change it to the presentation mode. Thank you. Okay, thank you. So, ನಾನು start ಮಾಡ್ತೇನೆ. So, welcome to the youth workforce of India. So, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ, you will be coming next 3 decades, 3 to 4 decades ಗೆ world will be looking at you from today. So, are you ready to start your journey from your studentship to workforce of India? Welcome to that journey. Today, we will be hand-holding you people to go through the process of interview. And before going through that, I have few pointers. Please post your questions in the chat box. And please make note, have a notebook and a pen with you. Make note of all the important points which we will be speaking. Ilene and Helti or the important points nella ಒಂದು note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೂನು ಕೇಳಿ, ಯಾವ್ದು ಸಿಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ಕರೇಜ್. Saying said that, so question should be according to the content we are taking here. Okay. And third, as we are on the internet mode today, by chance for anybody of us ಸ್ವಲ್ಪ internet problem ಆದ್ರೆ wait for few seconds, we'll come back. Now let's start the journey. Are we excited to start the journey? So let's see what is an interview first. Alva? ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾಳಿದ್ದು. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಡೂ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು? ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ವಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ interview? Is it a coffee chat? It can be as easy as a coffee chat if you are well prepared for that. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೇಕು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋದವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಯರ್ ಸ್ಕಿಲ್, connected to your ability and qualification. Can you do this job? Next, will you do this job? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಯಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ, ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್? ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆರ್ ಯು ಪ್ರೋ ಆಕ್ಟಿವ್? ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅ ಕಸ್ಟಮರ್, ಪೀಪಲ್, ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. You are going to a potential customer and by some unfortunate mishap, your vehicle will not work or it will not start. Now you have to reach a customer. What you will do? Okay, now the answer has to be, you will either park the vehicle beside and you will take the immediate commuter. Em sigatto adan tagondu I'll go to the customer, finish that and come back. So that is called a self-motivation or the proactiveness of yours. Same tricky question can come to tell you, to ask you about, now you have a family situation where an emergency is there. Now you also have a potential customer where you have to reach them. Okay, now what you will do? If this question comes, obviously you cannot answer them, I'll run to the customer, because it is not what they are expecting from you. Anytime for anybody, family is the first thing coming, right? But they will not expect that you tell that also. Now what you will do? How do you show your proactive here? You have to show the proactive here that you can tell them, sir, I'll take 10 minutes of time. I'll think over and I'll see to that who will at this situation, who will match my profile, who can take over this customer, and I can hand over this responsibility to that person and go back to my family. So this is what called proactiveness. So they will kandita aur nimmalli hege ನೀವು responsibility ತಗೋತೀರಾ, ಹೇಗೆ proactive ಇದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. Okay, coming to next, how will you fit in this organization? Let's say nange desk job ishta, okay, but idu customer facing job, hogi customer hatra ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ಅಂತ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತೀನಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಜಾಬ್ ಇಷ್ಟ. So we have to see that our personality, even they will see that our personality is fitting to the profession we are applying for. So this is what base of interview is. Okay, going forward, let's see what is an objective of interview. ಏನು ಮುಖ್ಯ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ CV ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ಅದಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಆಲ್ಸೋ ಆ CV ಲಿ ಬರೆಯಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಅಂತ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್
can be obtained through interview. Second, third, as I told you, coffee chat iddange. Coffee chat ali, how do you know the person? For the first time, you will be knowing your employer and they will be knowing you for the first time, right? So this is what it is. It is getting into a mutual understanding and knowing the candidate and the company. It is into the both ways. Nimgu ashte, avrgu ashte. Okay. So facts of the interview. Let's see what is the fact of the interview. Yen nodtare nimmalli. First thing they will see is your skill. Next is your talent. Then comes your education. Then comes your experience and knowledge and quality. So what is a skill? Skills are which you have learned connected to your education. Let's say you are into accountant. If you learn tally, that's a skill. If you're a great communicator, that's a skill. Okay. So what is the difference between the talent and the skill? Talent is something inbuilt in you. You can connect with the people very easily. That's your talent. What do you do with that talent? You can become a great communicator. Okay. So that is an talent and skill. Then comes your education. ನೀವು ಏನು ಓದಿದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ನಾಲೆಜ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ನಾಲೆಜ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್, okay, that is also matters now. And now comes the quality, your own personality, okay, which Saukya will be dealing with in a detail. Okay, your personality matters very much here. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Let us go forward. So knowing yourself is what very much important. ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೋಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ. ಅದು ಡು ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ. So how do you see that? Let's see the SWOT. Okay, let's see the SWOT. What is SWOT? Okay. First, please write down your strength. Write down your strength. Take 5 minutes and write down your strength. What do you do better than others? What is your talent? Where you are competent enough? What are the specific things you can teach to others also? Okay. What skill do you hold which shows you as you? For me, if you ask me, I'm a coach. I love to teach. Like that, you will be having your own skill set. So write down inside the strength box. Okay. 10 ತರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ನೀವು 10, 12 ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲಾನು ಬರೀರಿ. ಓಕೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿ ಬರೀರಿ. ಅದೇ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಇವತ್ತೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರ್ದ್ಮೇಲೆ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಬರೀರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ. ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಬರೀರಿ. ಓಪನ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಈ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ನನಗೆ ಜನನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. That may be a weakness. You can overcome it. But if that is a weakness, then choosing a job against to that will be a problem. So write down your weaknesses. Okay. Which tasks are the responsibility ನನಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ ತರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನನಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಪಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು.
See, skill is which you can learn anytime. Anytime you can learn the skill. Okay. So ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ ದ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬರೀರಿ. Now, after this, please write down the opportunities. ನೀವು ಇವಾಗ ನಾಳಿದ್ದು 100 ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ, ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಸೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬರೀರಿ. ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಸ್ ಏನೇನ್ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ very much into outgoing, if they are given a desk job, they may feel it's not so great for me. So please write down the threat also. Nan illi nan perform ಮಾಡಬಹುದು, ಇಂದಿತ್ತ ಕಡೆ ನಾ perform ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Be true to yourself. Write it down today only. This exercise is very important for you to whatever we will be telling for the next slide. Okay, write down now. Keep it in your this one so that we can build on your introduction. Okay, so the famous question first comes to anybody is, tell me about yourself. Is it very easy to tell me about ourselves? Yes, if you are prepared, you can tell you about yourself very well. If you are not prepared, then what happens? I'll just show you the hypothetical way. Now, I have posted there, tell the story, highlight your personal traits. Alva? So I'll tell you a story now. ಕತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದೀವಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ, ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕತೆನೂ ಕೇಳಿದೀವಿ. I'll tell you a story. Okay? ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ. ರಾಜನ್ಗೆ ಕಿರಣ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದ. ಆ ಮಗನಿಗೆ ರಾಣಿ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಳು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ಲು. ರಾಣಿ ಅನ್ನೋ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಪವನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪೆಟ್ಟಿತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕಿರಣ್, ರಾಣಿ, ಪವನ್ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ತಾನೆ? ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ದೇರಾ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಫ್ಲೋ. ಫ್ಲೋ ಬರೀ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾಕ್. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾಕ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, you have to ask your friend to ask you this question and tell that friend again and again, repeatedly, your introduction. Okay, if you think that I can just think it in the mind, I don't have to write it out, I can go there and say, then believe me, it is not possible. Even for the people who are well experienced, it is not possible. So it is good to be well prepared than getting confused there. Okay, so get prepared today. Write down your introduction as we have given here. I am an CSE graduate with an internship experience. So be very precise with the whatever you are telling. Okay, you don't have to tell. I mean, it is not at all mandatory to tell your personal things. So don't when you are introducing yourself, don't get anything personal matters into that introduction. Don't tell my father works here, mother works here, I have a pet or so and so. It doesn't matter. Okay, and don't bring any personal things into your introduction. So when they are asking you tell about yourself, what they mean is, what is the value you are getting into this organization? So in this introduction, what are the values you will be getting into organization has to be written. ನೀವು ಏನು ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಆ ತರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಬರೀ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಡಿ, ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ between 3 or 4 minutes, not more than that. Okay,
Don't go into your hobbies unless it is asked. Don't go into your hobbies unless it is asked. Okay. You can surely write it down in your CV, but while introducing, please introduce yourself, your education, your skill set, your experience with whatever you have done. Okay. Also your talent. Okay. But not the hobbies you're carrying. I like gardening. I like this. Don't introduce all those things unless it is asked. Okay. Let's go further. Now, Narayan Prasad sir ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 100 ಕಂಪನಿ ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಂಡ್ 100 ಕಂಪನಿಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ನಾನು ರೆಸ್ಯೂಮಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಾ ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಾ, ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಾ ಅನ್ನಕ್ ಮುಂಚೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮುಂಚೆನೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಇದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮುಂಚೆನೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು, ನಾವ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಾಟ್ ವಿಂಡೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ವಿಂಡೋ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ನಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಕಂಪ್ನಿ 10 ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 12 ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 15 ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ನೀವು ಒಂದು 8 ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂತ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ 8 ಕಂಪ್ನಿ ಸಿಕ್ತು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟೋ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? 5 ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? 5 ಕಂಪ್ನಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ದಟ್? So if you are targeting 8 companies, if you are targeting 5 companies, please start researching about it. Research and research. Okay. Do research. Amele prepare to demonstrate your knowledge connected to what they are asking. If they have already posted the positions, what is the profession you have to get into, adikke correct agi demonstrate mado tara your knowledge you have to prepare. Okay. Towards the company or the profession they have already posted. Prepare to give the reason for the interest to work in a particular company. ಈ 5 ಕಂಪ್ನಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಈ 5 ಕಂಪ್ನಿ ನನಗ್ ಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? Obviously Google Baba is there to help you out. Please research on the company. See how it really matters to you. Okay. Post it there, put it into your writing and go tell them that. Okay. Pre-preparedness is very, very much important here. Don't go there and think over and answer. Okay. That's not expected from you. They want to see that you are pre-prepared with all these answers. So if I'm taking somebody to my company, then I want that person to know about my company first. So try to know about the company first. Okay. So you also, when you're getting this 5 company, you know you want to grow in this company, do ask the question to whoever is interviewing you about the job, organization, what interview, what training they can provide to you, all these things. Okay. Let's hopefully ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. I will just go forward. So this is into a nutshell, this is what the procedure is. Okay. When you are into a interview, these are the things you have to cover. Interview skills. Okay. Preparation for interview, dressing smartly, all these things will be taken into detail, very detailed from Sokya will be taking it. Okay. I will just give you a gist of this. Body language, preparing for the question before your CV, your application. Please take at least 10 to 15 extra with you. Okay. And also do take your
whatever the certificate, 8th standard in the 6th standard in the another certificate bandidru, extra talent, those skill set, please take that. Okay, take the originals, also keep the Xerox with you people, but don't give originals. No company will ask originals, but you have to take it for them to verify it. Okay, so there may be a hypothetical questions, how to use your points. Ellanu Saukya will be taking it further. Coming to interview preparation, the first thing is situational knowledge, where and when the interview will be taken place. First 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಿ. Okay, being early is always good. Mental preparation, knowledge about the company is very much important, and practice of mock interview from today, please practice it. Okay, get an accountable partner, whom we call as an accountable partner. Accountable partner can be your friends, your close friends, who will tell you where you are going wrong, where you are going right. Practice mock interview with them. Okay, physical preparation, channagi rest tagoli, stress agbedi, dress according to situation. Okay, so dressing according to situation will be taken by Saukya. Written preparation, take extra resumes, references. If you have any references from your college or your teacher, please take that with you. Make a notes from today, make a notes of everything as I've told you before. And whatever the question you want to ask the company, make note of that also. Okay, so resume prepare madbekade I have given an one link here. Idu bittu bere bekashtide. You can WordPress ide, Canva ide, you can use all these things. Skill na highlight ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ನಾಲೆಜ್ ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay, so whatever we have told ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, CV, check your CV, anticipate the question. ಏನಾದ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ರಿಲಿವೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನೋ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. I'll tell you how to do it. Okay, so we call it as a 5-star technique. You could have heard this in your college also. If not, I am taking it through today. Okay, now they will ask you a question. They'll ask you a question hypothetically. So just now as I've given an example. Okay, yadada question bandaga ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎನಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, especially whatever you have gone through in your college event. Okay, pick that situation and tell what was the situation first and what was the problem in that situation. What did you encounter as an issue? Okay, describe the task. What did you do? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು? ಏನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು? ಓಕೆ, ಆ ಆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವ ತರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಂದ್ರಿ ನೀವು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ರಿಸಲ್ಟ್, ಯಾವ ತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಅದರಿಂದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 5-star technique. Remember it. Whatever the question asked for you, please pick up a situation first. ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಸ್ವತಃ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಸ್ವತಃ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, so from here Saukya will be taking forward to explain more about how you have to be on that day, what are the things you have to do on that day. Before that, I would like to, before handing over to Saukya, I would like to share an very inspiring video which has always inspired me before you people.
break
So over to you, Saukya. Thank you, Jalja. Thank you so much. What are the preparations you have to, how to go and how to face an interview? So going forward, first for the Kodle, how do you introduce yourself? You have to greet the person who is an interviewer. The first impression is always the best impression. As we all know that first impression is the best impression. So you matadwaga, how you speak to them, hege ನೀವು polite ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, or how confident you are, that matters a lot. And starting hoda kudle, we will not talk, we will go to the topic, or we will not say that we have come to an interview. Hoda kudle, we have some small talks which we have to do before starting an interview. So saying that what are your abilities, skills, work experience you have. In this case, you may not have an work experience, but you can tell that you have, if you have undergone some internship, adar bagge you can give an introduction to them. And what are the accomplishment or activities you have undertaken in the college, and the goals, what you see forward, that can be introduced before talking to them. Going further, yeah. Can you hear me? Can you hear me? Am I audible? Am I audible? Can anyone tell me that whether I'm audible or not? Shiprada sir, can you tell me, am I audible? Shivprasad sir, Saukya is speaking. Is she audible? Can you please tell us? Am I audible? Can I have somebody to confirm whether I'm audible or not? Am I audible? Can I have? Yes. Do you want me to start again the stages of interview process? I think that many people couldn't hear me. As I told that Jalja was introducing about how to face an interview or how to be prepared for an interview, I was talking about how to go and face an interview. So hoda kodle, the first procedure is to greet the person. We have to greet the person before interviewer, and we have to start conversing with him. And as the proverb says, which is the first impression is the best impression, so it goes with the interview also. ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ how confident you are, or how well you are with your knowledge, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, that matters a lot. And ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ we don't start directly, we don't start with the interview. We have to have a small conversation or a small talk wherein we will be asked, or we'll have to introduce by saying about nama skills bagge, nama work experience bagge. Illi nama work experience anta heluvaga, it will not be that ನೀವು prior company alli work ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. So but there are some projects which you would have taken, or an internship which you would have done. Adar bagge you can talk to them, saying that I have an experience like this,
I have internship, I've done an internship, which will be related to the company. You can talk there. And your accomplishments, your activities, or you would have got some certifications in your college. Other bagge, you can go and tell them. At the same time, what is your goal, which is a long-term goal as well as your short-term goal, wherein you can speak to the interviewer. Going to the further slide. Yeah. Yes. Interview process starts with your questioning. Like you can ask your chance of questions about the job. What type of on-the-job training do you provide? You can ask an interviewer, like what type of job on-the-job training would they provide? Or what is the career path which is available for you? Nimge mundina patakke yaudu nimge help ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. At the same time, find out what the interviewer or the employer has to ask about you. It's, for example, interview is not a one-way process. It is a two-way process. So, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನೀವು ಅವ್ರು ಹೇಳುವುದನ್ನ you have to give them in a full sentence. Whatever you're going to respond to them, it has to be in a full sentence. And before answering or before giving any response to an interviewer, you have to first listen what has been asked from you, or what is the interviewer is trying to tell you. So that is what you have to be more aware about. An interview process is not just once you enter the room of the interviewer, it doesn't start there. It begins from the point of you entering into the company. So you must be much more aware of yourself as well as your posture, how you will be the moment you enter inside the company. Yes, and further, as I told you, that you have to be more aware about yourself, your body movements, how you're dressed, and before entering inside or before going inside, you have to relax. You cannot panic, or you cannot give an answer with your anxiety. You cannot show your anxiety level there. And always, you have to have a smile on your face. And the eye contact, this is very much required. The eye contact is very much important in an interview. The eye contact should be such that it should not be less than 20 seconds and it should not be more than 40 seconds. When you see less than 20 seconds, it will be like you're not confident. At the same time, if you stare at a person more than 40 seconds, it will look very creepy. So you should know to adjust your eye contact when you're doing it. So as I told you, it should not be less than 20. It should not be more than 40. And you have to be aware of your body movements. You have to be aware of the body movements of an interviewer also. And regarding the dress, I will be telling you or explaining to you in future slides. Yes, as Jalja also discussed about this, typical questions about you. Tell me about yourself. Bring me up-to-date CV, whatever the questions they ask. As she had mentioned earlier, you have to be well prepared on this. And it should be such that the story which she was talking about, that story and the star, 5-star information, what you had prepared, everything has to be ready with this. And similarly, the questions the interviewer can ask you, like what interests you to this job, or what do you know about this company, or why did you join this company? All these questions you have to be well prepared. Again, this is the what do you call it, is like research is what you have done will show you these answers, or you will be prepared with those answers. And general knowledge, it can be any of the knowledge. It can be about
it can be like any correct pertaining to the current affairs, or it can be anything, or your college, whatever the general knowledge they would ask. It is not specific. It can be on the spot. They would have asked you some questions. Yes, there are two types of interviews. One is the competency-based interviews, another one is the skill-based interviews. What is competency-based interview? Competency-based interview is what education or the knowledge you have. That is, for example, accountancy. You're familiar with accountancy. That is your competency. So you can tell what is that you are aware about accounts. If you're looking for an accounts job, that is what is your competency. At the same time, what is a skill? A skill is something which is adding to your competency, what you have learned or acquired. It can be, for example, with concern with accountancy, it can be tally. So tally is a skill which is going to be an added what do you call knowledge about the competency. So that will go hand to hand. Competency as well as skill, you must be, it goes hand in hand, and that is what is they will look into in competency based and skill based interviews. And you have to take responsibility of whatever you have achieved. You cannot give false data. You cannot say that I didn't know or I have not done. All these is not possible. And they will also see how well you are with interacting with person. That is your interpersonal skills too. That is also will add to your skill competency. Yes. Preparing, as I told you earlier, preparing for a competency interview will always have your educational background, how well you are prepared, your STAR, what Jalja was explaining to you about the STAR, how well you have like a situation, there was a situation where you have handled, what are the possibilities you have found, what are the alternatives, and what is the solution you have got. All these things you have to explain in detail when you're going for a competency-based interview. Yes. As I told you earlier, whenever you're going to answer, you have to listen carefully. Listening is one of the main characteristics in the interview. Unless you listen properly, you will not be able to respond. There is a difference between listen and hear. Sometimes what happens when we are hearing, we will lose out the main important points. It's just that we respond or we react. I can put it in that way. We just react. But when a person listens more clearly, he will respond. So that is what is the interviewer looks for. And when you go for your examples of what you have done, for example, you have some skills, you have some certifications, it has to have proof and it has to be genuine. And when a person is interviewing, your point and his point may not match. So what do you do that time? Do you just tell him that, yes, I am not going to agree with your point? No, that is not the way you respond. You have to say that, yes, I do agree. I understand what you're trying to convey it. But at the same time, this is my point, or this is the way I connect to this point. This is the way you're going to respond. You're not going to say that, no, your point is wrong. The moment you say that, if at all you're applied for a position wherein you have to work as a team member, the first point itself, the interviewer will feel that you are not suitable to work in a team environment. So when you're speaking, it has to be such that you agree to the person. At the same time, you have to put your point in a very, very positive manner. That is how you take your constructive criticism. And again, when you're speaking to an interviewer, your body language, you have to show, as I told you earlier, you have to be very, very enthusiastic. And your eye contact, which I have already mentioned, and to find what the person or what the interviewer is trying to ask you. So you have to be also clear on that, and you have to see where is the opportunity where the interviewer is trying to pose or interview is trying to give you. So you have to understand that clearly and then respond.
Yes. The qualities which the employers seek is such that he always sees the competency skills, that how well are your intelligence, or how well is your background, your educational background, is what he feels or he sees. At the same time, how enthusiastic you are, the way you speak or the way you communicate is where the interviewer finds out that how motivated you are to work in this organization, or how enthusiastic you are to work. And your communication skills. Communication skills here doesn't mean ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಫುಲ್ಲು ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಹಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಮಾತಾಡುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the interviewer feels, yes, this person, whatever the other person say, he can comprehend. ಅವನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅವನ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಟೀಮ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅರ್ಲಿಯರ್, ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೌ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್, ಎಲ್ಲಾರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಒಂದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ನ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಗ್ರೂಪ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ದ ಮೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ದೆಮ್, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಇಟ್ ಟು ದೆಮ್. ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರಿಸುವ ಭಾವನೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಆಸ್ ಜಲ್ಜಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಯೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಅವರನ್ನು. ನೀವು, ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಅ 2-way ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಮುಂದೆ ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಏನು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು, ದಟ್ ಇಸ್ ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನುಂಟು, ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗುಂಟು. ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ವೈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ you can ask. And at the same time, there is a possibility that employer can ask you some of the questions. For example, he may ask you a personal question. It is not mandatory to answer him in that. or ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲ, ಕಡ್ಡಾಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು, as I told you earlier, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾನೀಗ the posture I sit, if somebody is talking to you, if I say okay you tell, ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಂತ ನಾ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ರೆ, the person will get an impression that I am not interested to work, I have been forced to do the work. ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುವ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಷ್ಟು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಜಾಬಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಹೌ ಡು ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ನೀವು ನನಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಹೌ ಡು ಯು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್, ಹೌ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಡ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಸ್ಕಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೌಟ್. ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಎಂಫಸಿಸ್, ಯಾವ್ದನ್ನು ತುಂಬಾ ನೀವು ಎಂಫಸಿಸ್ ಮನಿಗಾಗ್ಲಿ, ರಿವಾರ್ಡ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನನ್ಗೆ ಕೆರಿಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಮೇ ಬಿ ಸಂಬಡಿ ಹಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್, ಆರ್ ಹಿ ಹಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್, ಈ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಗೇನ್,
After the interview process is over, that is, they might call you for a second round or how it went. They may ask you. That is an all next procedure. The coming to the main important point, tips regarding your attire. How a man should dress up or how women should dress up. Here we are not going to any like personalizing anything, but at the same time, whenever you're going to an interview, it should be very, very formal. Formal anta heluvaga, it is not like you wear some t-shirt and go. It is not like that. Nor you're going to wear a technicolor shoes, ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಇರುವ ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಶೂಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆರ್ ಯುವರ್ dressing has to be very formal. At the same time, attire for women. Women anta heluvaga nama Indian culture alli many a times we wear nama traditional wear. For example, it can be a churidar or it can be a sari. So when you're going there, you should not wear something very crumpled dress. That is the first thing for men and women both. We are not supposed to wear the crumpled dress. Second thing is over makeup. There is a way where we dress up and go to an interview. And at the same time, jewelry. Yaude on the jewelry function we know it. For going for a marriage, we know how to dress up. Going for a interview, we have to know how to dress up. If you wear a heavy jewelry and go to an interview, you are not going for an interview. The interviewer feel that you have come for some function. So that basic ethics, how to go for an interview, how to wear an attire has to be very much, you must be aware about it. At the same time, you are going with a beard, it's not trimmed. All these things will not be, the interviewer will first catch those things. And again, your shoes has to be polished. You have to comb your hair in a nice manner. These are the basic things which learn from our childhood, but here we need to be more careful and more attentive about this. So even the vishayadalli ನಾವು ಗಮನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರಿಗೆ, ಎಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಅವರಿಗೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಬ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಉಂಟಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರಿಗೆ ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. And going to the last, whenever you are going to you're coming out of an interview, you have to always take time to say thank you, or you have to say I appreciate it that you have called me for an interview. At the same time, you have to also say, suppose you feel elladru nimge ansittu that there is a possibility that they will call me back, avaga ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, yes I am looking forward to hear from you, ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಬರಬೇಕು. So that time the interviewer also will feel, ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ this person is more interested to work here, and they will have a positive outlook ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, and they will call you back for a second round of interview. Yes, I think we are open now for question and answers. Any doubts? Nidhi Aure, so if there is a question and answer, we would like to take it up. And as I seen in the YouTube, few people were asking to explain in English. If we have to explain it in English again, we would like to do it. Let me know that.
Sir, I can see you have raised a hand, but I'm not able to hear you or see you. Can you post the message to me? Okay. Let me take few questions from YouTube. Let me go through that. Few people have asked to explain SWOT in English, so I'll be explaining that again. Yes, there is a. Okay, I think Nidhi sir is saying he is not able to unmute. So let me see how I can help him out.